Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Ratnasari, mahasiswa PPG Daljab 2020 Universitas Bengkulu Angkatan 1. Hari ini Selasa 17 November 2020 akan melaksanakan praktik mengajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Hello everyone. How are you today? Fine. Fine. Okay. Sehat, Nun. Alhamdulillah. Right. Today, before we are going to start our lesson, let's open our class with pray. Santi, can you lead us to pray together? Bisa pimpin doa? Ya, ma'am. Bisa, ma'am. Okay. Okay, everybody. Attention, please. Let's pray together. Begin. Finish. Okay, thank you, Santi. Yes, ma'am. Okay. Before we are going to start a new lesson for today, sebelum kita mulai pelajaran baru hari ini, let's remember our lesson last meeting. Mari kita ingat kembali pelajaran kita yang sebelumnya. Do you still remember about our lesson? Ingat pelajaran yang sebelumnya? Masih, ma'am. Okay. Masih, ma'am. It is about, Rini? About procedure text, ma'am. Yes, good. About procedure text. Nah, what is procedure text? Apa itu procedure text kemarin? Procedure text tells how to make something. Yes. Okay, good. How to make procedure text itu explain about how to make something. Okay, good, Santi. Okay, students. Before I tell you about our topic today, sebelum Mem sebutkan apa materi kita hari ini, I will share some picture. Mem akan share beberapa gambar. Bentar ya. Okay, everyone, can you see the pictures? Yes, ma'am. Okay. Who is in the picture? Siapa yang ada di gambar itu? Cinderella. Yes. Cinderella. Yeah. Beauty and the Beast. Yeah, Cinderella. This is Cinderella. And what are they? This picture, what are they? Pinocchio. Yes, Pinocchio. Have you read the story about Pinocchio? Pernah baca cerita Pinocchio? Pernah. Okay. Nonton filmnya juga pernah, ma'am. Okay, very good. So, I think you already know what is the story tells about, right? Sudah tahu kan apa ceritanya? Tahu, ma'am. Okay. Tahu, ma'am. So, what text do you think jika cerita ini di teks, menurut kamu ini teks apa? Cerita naratif, ma'am. Cerita? Imajinatif. Dongeng, Yeah, ma'am. imajinatif. Yeah, good. Imaginative
dongeng. Siapa tadi yang bilang naratif? Saya, Ma'am. Santi. Santi, yes, good. Naratif ya. So, can you guess what is our topic today based on this picture? Bisa tebak nggak apa pelajaran kita hari ini? Belajar Tentang apa? belajar naratif. tentang Naratif, Ma'am. cerita naratif. Yes, very good. Pintar. Belajar tentang cerita naratif. So, today our learning goals are tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, you can analyze the generic structure, social function, and language features of narrative text. And yang pertama, kamu bisa menganalisis generic structure, language features, sama social function dari teks naratif. Dan the second is you can find the moral value of the story of narrative text. Jadi yang kedua, kamu akan bisa menemukan pesan moral dari cerita naratif. Nah, for today, we are going to learn about narrative text, especially fairy tale. Have you heard about fairy tale? Pernah dengar tentang fairy tale? Pernah, Ma'am. Ya, apa itu bahasa Indonesianya? Fairy tale. Yang ada peri-perinya gitu nggak, Ma'am? Iya, itu apa namanya? Dongeng. Yes, Dongeng. dongeng. Good, dongeng ya. So, okay. I have a video. Let's watch this video first. Mari kita tonton videonya dulu ya. I'm so sorry, Princess Snow White. But the Queen ordered me to get rid of you. Please, sir, I beg of you. I will run away and never show myself again. The hunter led
White Oh no, what should I do? It's so dark and scary. Snow White spotted a small light up on a small hill. Oh nice! It's a pretty little cottage. Snow White found a small cottage on the hill. Okay, students. Hello, can you hear me? Yes, ma'am. Okay. Ma'am. So, what is the title of the story? Apa judulnya tadi? Snow White, ma'am. Alright. Okay, Snow White. Good. So, when the story happened, do you know when the story happened? Tahu kapan Oh, ceritanya? Once upon a pada time. suatu waktu. Once upon a time. Ya, once upon a time. Jadi ceritanya terjadi once upon a time. And then, how many characters in the story? Ada berapa tokoh yang ada di cerita tadi? Can you mention them? Bisa sebutkan? Snow White. Snow White. Terus penyihir. Penyihir in English? Witch. The witch. Good. And then, Witch. ya, witch, Snow White. Who else? Siapa lagi? The seven dwarf. The seven dwarf. And then, the Kaca itu apa, cermin ajaib. ya, magic mirror. Magic mirror. And then, prince. The last one. Siapa? Yang terakhir? The hunter. The hunter. Yes, the hunter. Okay. Jadi, there are 6 characters in the story. Ada 6 tokohnya tadi. So, what happened to Snow White? Apa yang terjadi pada Snow White? Dia dibuang, ma'am. Yeah, in English, can you tell Dibuang in ke English? hutan. Dalam bahasa Inggris gimana? She Dibuang apa, ma'am? threw Vanish. away. Ya, vanish boleh juga. Ke dalam hutan. To the jungle. To the To jungle. the jungle. Yeah, to the jungle. Okay. So, when the Snow White in the jungle, what did she find? Apa yang ditemukan oleh Snow White di hutan? Revi, diam-diam aja nih. Ya, ma'am. Ya. What did Snow White find in the jungle? Apa yang ditemukan oleh Snow White di hutan? Little coat apa tadi? Cottage. Iya. Bagus Rini ya. Cottage. Little cottage. Apa itu little cottage? Rumah kecil. Rumah Apa ya? Rumah? Gubuk nggak sih? Iya, gubuk. Pintar. Ada gubuk kecil. Why Snow White run to the jungle? Kenapa Snow White lari ke hutan? Kenapa tadi? Karena mau dibunuh, nih. Mau dibunuh Oleh siapa? oleh pemburu yang disuruh sama penyihir.
Penyihir atau siapa? There is siapa no itu ibunya ya? story, nggak ada. Siapa? The Queen itu loh, The Queen tadi. The evil Nggak susah. queen. Evil Queen. Ya, Ya. ratu yang jahat. Satu yang Oke. Jadi, so what happened when Snow White come into a little cottage? Apa yang terjadi ketika Snow White masuk ke dalam gubuk kecil itu? Dia menemukan makanan, tempat tidur. Ya, Apa tadi? she found Si seven apa tadi ya? Tempat tidur bed, seven little bed. bed. What else? Apa lagi yang ditemukannya? Seven food. Seven food. Oke. Apa lagi? Seven. Ada sendok tadi juga. In English apa sendok? Spoon. Ya, seven little spoon. Spoon. Ya, good. Ada lagi garpu in English. Fork. Ya, seven little fork. Fork. So, why the stuff in the little cottage are little? Kenapa barang-barang yang ada di dalam gubuk kecil itu semuanya kecil? Kenapa kira-kira? Karena orangnya kecil nggak, Mem? Iya, orangnya kecil itu in English apa? Orang kecil-kecil in English itu apa? Orang Dwarf. kecil. Dwarf tadi loh. Iya, dwarf. Karena Cacing. ya, the little cottage belongs to seven The dwarf. dwarfs. Okay, great. So, what happened in the last of the story? Apa yang terjadi di akhir cerita? Halo? Pipit? Revi? The Prince and Snow White Ya. The Prince and Snow White. happy, Apa? be happy. Be happy. Why they are happy? Kenapa mereka bahagia? They married. Ya, karena because they are getting married. Very good. Married. Okay, very good. Okay, students. Based on the story we watched, berdasarkan cerita yang sudah kita tonton tadi, what is the moral value can we get from the story? Apa moral value-nya atau apa pesan moralnya yang kita dapat tadi? Coba, Pipit, can you answer? Dari cerita yang kita tonton tadi, apa moral value-nya atau apa pesan moralnya? Cemburu, iri hati itu kan sama dengan cemburu. Bahasa Inggris cemburu apa? Jealous. Iya, Envy, Mem. jealous. Jealous. Iya. Jealous. Ya. Envy. Jangan, Don't be jealous. don't be jealous. Iya, jangan cemburu sama Don't be jealous with others. Don't Apa be ya? jealous to the other. Kelebihan apa ya kelebihan? of Ya, don't be others. jealous with others beauty. Iya, don't be jealous Beauty. with other beauty. To the other. Okay, good. Nah, dari cerita yang tadi, from the story, can you see there are three parts?
ada 3 bagian dari cerita itu. Bisa nggak melihat tadi itu ada 3 bagiannya? Apa-apa aja itu? The first part itu apa kira-kira? Kan biasanya Orientation. ya, yang pertama itu mengenalkan apa tadi? Tokoh. Mengenalkan tempatnya, orangnya, ya, Tokoh, tokoh, tempat, karakter, waktu. place, time, ya. Oke, yang kedua apa? Setelah dikenalkan, apa lagi tadi? Ada sebuah, there is a, apa tadi? Biasanya di cerita itu Complication. ada sebuah Complication. konflik. Ada konfliknya, ada masalahnya. Ya. Kemudian setelah ada masalah itu yang terakhir apa? Ada? Resolution. Ada solusinya. Iya, Solusinya, ada solusi, resolution. ada resolution. Ini kayaknya Pipit Resolution. udah baca materi kayaknya ya. Iya Pipit ya. Udah baca materi yang Mem kirim Yes, tadi? ma'am. Iya, very good ya, udah tahu. So Pipit, can you tell us the generic structure of narrative text? Bisa menceritakan generic structure-nya? Tadi udah bagus tuh, udah tahu. Apa-apa aja generic structure-nya, Pipit? Generic structure. Ya, yang kita sebutkan tadi, 3 bagian yang tadi. Yang tadi. Orientation, ma'am. Orientation. Iya, ada Orientation, orientation. complication, and resolution. Oh, very good. Complication. Complication and Resolution. 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 Yes, very good. Nah, now I'm going to divide you into some group. Jadi, Mem akan bagi menjadi beberapa grup ya. Group 1, Pipit, Nur Zuraida, and Resti, ya. And group 2, Rini, Revi, and Santi. Okay? Okay. Okay. Now, please check your phone. Lihat handphonenya. I will send LKPD. Mem akan kirimkan LKPD-nya. Your job is discuss with your group. Discuss LKPD itu in your group. Diskusikan LKPD-nya di kelompoknya ya. Use your WA group. Okay? Okay. I'll give you 10 minutes. Okay? 10 minutes. Please do it now. Okay, students? Have you did your job? Udah selesai? Yes, we have. Okay. Kalau so I'm going to ask a volunteer. Mem akan minta satu orang yang sukarela from each group dari masing-masing kelompok. We start from group 1. Kita mulai dari kelompok 1 ya, kelompoknya Pipit ya. So group 1, who wants to tell about the result of your discussion? Siapa yang mau? Kelompok 1? Yang mau menjelaskan kelompok 1? Ma'am. Ya, Pipit. Pipit, ma'am. Okay. Okay, Pipit, time is yours. Mem, kelompok kami duluan aja loh, Mem. Ya, oke. Oke, silahkan. Group 2, Rini. Saya baca perintahnya dulu, Mem ya. Ya. Please analyze the generic structure
structure of text below. Oke. Jadi perintahnya apa tuh ini? Mm, Tuh. Analisis generic structure dari teks di bawah. Ya, oke. Silakan dilanjutkan. Write down your answer in on the boxes with same color. Oke. Ya. Tuliskan jawabannya ya. Nah, silakan langsung dijawab. Jawaban kelompoknya apa? Menurut kelompok kami, Mm-hmm. yang the green color is orientation, ma'am. Oh ya, oke. Orientation. The red color. The red one is complication, Oke, complication. and the yellow is resolution. Resolution. Okay, good. And the last one? Purple. And the purple is moral lesson. Yeah, moral lesson. Good. So, what about the activity 2? Activity 2, Activity 2. read the text below and write the language features on the table. Yeah. Adverb of time, Yeah. one night, Okay, good. the next morning, Yeah. on the following night, Okay. the moon was shining. Ini masuk gak, Mem? Ya. Itu bukan ya. Itu menjelaskan explain about a situation, situasinya. Night. Yeah. Now action verb. What about action verb? Action verb. Ya, action verbnya. Walk. Yang paragraf 2, Mem. Ya. Ya. Okay, thank you. Okay, student. So, I think you did a good job of your LKPD. Jadi LKPD-nya udah bagus ya. Udah bagus. And now, can you conclude what we have studied today? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Apa-apa aja yang sudah kita pelajari hari ini? Hari ini belajar tentang naratif We teks tadi, study Mem. about narrative text. Narrative text. So, there are 3 generic structure. Can you mention them? Ada 3 tadi generic structure-nya. Bisa disebutkan? Yang bisa, Mem. Ya. Yang pertama itu namanya orientation. Orientation. Terus yang kedua namanya complication. Complication. Terus yang terakhir itu resolution. Resolution. Okay, very good. So, I will send an evaluation task. Mem akan kirim tes untuk evaluasinya. You can do it after this. I wait until 9 p.m. Alright? Jadi nanti Yes, ada evaluasinya, Yes, nanti ma'am. dikerjakan. Mem tunggu sampai jam 9, oke? Oke.
Next meeting, we will talk about narrative text again with another example. So, don't forget to about what we have learned today. Ya, jangan lupa apa yang sudah kita pelajari hari ini, karena minggu depan kita akan lanjutkan lagi ya. Oke. Ya, Ma'am. Okay. I think that's all for today. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.